go. Teach the world. Wherever you are. Tukwaniriza olwaleero okubanga oli naffe oli ku TV Africa oli ku program Perception oli nange Grand Abbot da West Zulu era nga tusinzidde makindye mu kizungu okubanga tuli naawe oba okwasaganya naawe ensonga ez'olunaku olwaleero era tujja kuba tubaako ensonga ezimu ze tugenda okwogera nga jjo we nabategeezezza ku bintu bye tujja okuba nga twogerako ebimu ebyenjawulo ku bintu bino tujja kuba twogera ku lunaku olwaleero era abamu lwe bamanyi era lwe tujja okuba nga twekizoneratinga ku nsonga ezo ze tujja okuba nga twogerako mu budde buno obutini bwe tuyina naye ng'era tujja kuba tubukwasaganya. So ne ku lw'ensonga eyo mbaddeko ne mugwano gwange omu ebiseera ebisinga abamu bamuyita kikwabanga talina nyukuta gye bayita sha era bw'omugamba mpa ssente waba kusaba ssente agamba ssente zange nzagala mu kaasi nampa kaasi ssente bwe ziti nampa talina sh mu ye sh tagina mu ye era agamba yansasudde mu kaasi ekyonyisa n'erinnya likyaddyamita lisade kati namugambye gamba ekigambo ash Wednesday engeri gyatalina shi nagamba as Wednesday nemugamba gamba ash whole Wednesday, it's a whole day for the ash as a Wednesday nagamba as whole Wednesday kyansesezza nnyo. And I mean no harm wemba njogera statement ngezo era ye n'abasajja abamu baganda baffe ab'engulu tebalina leta nabo sha nobugamba gamba shasha vibes nagamba sasa vibes kati olunaku lwa ash Wednesday bo baluyita as Wednesday. So let's go to these things tuberenga tubitegeera mu dakiika entini ze tuyina tugenda kuba tu exoneratinga abalwadde aba condition gye tuyita the Tammuz syndrome era tujja kuba tugikwasaganya olunaku olwaleero. Yes, the Tammuz syndrome tuberenga twekenneenya where these pagan things came from. Let me make this statement kanjikole amangu. Lent okutandika kye bayita ekisiibo is best understood as an entirely new phenomenon that emerges later suddenly before even the Council of Nicaea, and that any organic or genetic relation it may have to pre-Nicene fasting practices have been proved as a pagan way. Era ku nsonga eyo nga sinagera mu kitabo njagala mpisewo ebigambo bino obitegeere. Anciently mu Greece, okay, mu
bitundu ebitibwa ebya Greece bayinanga ekikujjuko ekiyitibwa Tesarakosti. Okay? Tesarakosti ndoza wakasoka kiwulira kunze siri mu kwewaana tebeewaanira mu research kuba tuli bubi abantu baffe bino singa babimanya dda. Tesarakosti ekiri TESARAKOSTI. Abalatini before the Latin before the church doctrine nga tenazimbibwa, in Latin bakitanga quadrigemissa, which is QUADRAGESIMA, quadrigemissa. Ekigambo ekyo kitegeeza 40, kitegeeza 4. Kugambye the Greeks bakitanga Tesarakosta, aba Greek quadrigemissa 40, era nga kyalinga kiri recognized mu bitundu ebyenjawulo webiti bye tujja okubanga twogerako, era nga mu basajja abagezaako okulaba ebikujjuko bino ebyakolebwanga edda ebyokusiiba n'ebirala byawandiikibwa naddala abakulu nga ayitibwa Irenaeus of Lyon mu bitundu ebya Gaul, ayitibwa Irenaeus IRENAEUS owa Lyons, ewamu ne ku bantu abaleeta abamu ku bebayita ba Black Pops abapreachinga mu North Africa enjiri, abakulu nga ayitibwa Tertullian oba Tertullian, non Tertullian, Tertullian TERTULLIAN, aboogera ebigambo ebyo before ensonga zino eza fasting okujja. Tujja kuba nga tuyitako mu bitabo ebimu ebyabakulu nga sinatuuka mu kuyingira wali wennyini we tujja okwetaaga, tulabe ku byawandiikibwa ebitali biblical forgery. I'm not going to speak about biblical forgery wadde nayo tujja mugendamu, but tujja kuba tulaba ku baaliwo baskola abaali boogera ku bikujjuko bino nga Dionysius owa Alexandria, tujja kwogera ku Socrates, tujja kuba naye tumwogerako ku bintu ebyo ebimu ebyasobola okuvaayo ne biwandiikibwa. Tujja kuba tulaba church esooka eyaliwo eyasiga before the Roman Catholic Church authorizing Ash Wednesday. Tujja kulaba church mu Syria eyayo eyabeerezaamu mu nkola eno eyitibwa eya Didache, DIDACHE, church before church eno eya bulijjo gye tumanyi authorizing okukyafuwaza faces z'abantu nevu, to darten them with the ash, so called Ash Wednesday. Mukwano gwange atalina SH gyayita Ash Wednesday obujjuvu bwayo. Church ya Didache, it was doing that thing long time ago, DIDACHE. Tujja kulaba omuntu ayitibwa Justin Martyr mu kiwandiikibwa ekitabo ekiyitibwa First Apology, the First Apology ku muko ogw'enkaaga mu ogumu, kuba tuyingira mu system oba mu season eno eya syndrome ya Tammuz. Tujja kuba tetukikola leero lukka, tujja kuba nga tweyongera ogenda mu maaso n'enkya ne wiiki eziddako.
tujja kulaba Anasius of Alexandria oba Alexandria, that is in Africa, mu gye bayita the first letters tujja zisoma ezawandiikibwa mwaka gwa 325 paka 333 zaali baluwa 5 baziyita the festal letters, FESTAL letters eza Anathias of Alexandria, North Africa, netwogerako Egypt. Era Anathias bakuba tutegeeza ku nsonga ezo, n'addamu n'awandika ebbaluwa ey'omukaaga yawandika mu 334 emabegaawo. So ekitegeeza waaka mungi tasobola kukolebwa lwaleero lwokka, ekitegeera. Tujja kulaba essaala esabibwa ku Lwokutaano ku Good Friday gye bayitanga the Byzantine Vesper, VESPER. Tujja kuba nayo tugezaako okuba nga tujjekenneenya biki byetutegeeza, nsonga ki ez'enjawulo ezirimu eyo gye bayita evening prayer ey'Olwokutaano. Muwa abantu mental pollution, you suffer from the Tammuz syndrome. Okay? Apostolic Constitution tujja kuba ku volume eye-13. Apostolic Constitution volume 13 page eyokusatu n'eyokuna oba omuko gwokusatu n'ogwokuna. Gujja ba gututegeeza era tulabe ne volume eye-14. Tujja genda ku mukulu omu nga tusoma syndrome eno ayitibwa John Chrysostom mu kitabo ekiyitibwa The Homilies on Genesis. Homilies on Genesis. Tujja kuba tuli ku page ya 30 ewamu n'ekitabo ekiyitibwa wayitibwa Egeria, EGERIA, Egeria. Tusome ku muko ogwasatu oguyitibwa Itinerarium, ITINERARIUM. Awo tujja kuba tusoma gye bayita the Greek week. Ndi mukutegeka bitabo ebyo so that singa ofuna chance ojja kuba obyekenneenya. Tujja kusoma ekiyitibwa the Triduum. The Triduum, it is a theological concept erabibwa mu 3rd century era nga ewandikibwa mu Origen mu Homilies on Exodus page ey'okutaano. Tujja kusoma ku ze bayita the Popes Leo ne council ze tujja okwasaganya. Tulabe mu tractate eya-39 oba tractate eya-39 nga tulaba eyitibwa Monday Thursday ku nsonga eyo. Era nkugamba it's just the opening eya program eno egenda obanga eriwo mu biseera by'ekisiibo. Tujja kuba tukwasaganya ebintu bingi. Tujja kulaba gye bayita the Feast of Theophany, omwandivudde Epiphany. Tulabe ne ze bayitibwa the 11 Taibi eziri ku the Egyptian calendar. The 11 Taibi, Taibi is TYBI.
inscriptions ezo zonna tugenda kuba tuzisoma mu maaso mu biseera ebyo, era tujja kulaba abantu nga Clement of Alexandria, tujja kuyitamu ze bayita apocalyphons ezimu. Kwegamba ogenda kuba oyiga, kyekisinga obulungi, ogenda kuba oyiga. So we shall see where the hypothesis comes from. Tujja kuba nga tujekenenyeza ddala mu nsonga ezo. Tujja kulaba before kyetuyita the theophany feast oba the 11th taibi ya Egyptian calendar wesobola okubanga kolaki eva. So tugenda kubanga tuyita mu byafaayo now. Kola boti engalo zo bbiri. Gamba emikono gye nzitudde wano mu bbanga, ku mukono ogwa ddyo kuliko kye tuyita world history, era ku mukono ogwa ddyo kuliko kye tuyita science, ku mukono ogwa ddyo kuliko kye tuyita archaeology. Then ogambe ku guno omukono ogwa kkono gamba kuliko religion, kuliko eddiini, kuliko eschatology. Nagamba eschatology ye study mu theology okusoma ebiseera ebijja mu maaso, ebibeerawo mu maaso, nti afterlife, after being saved by the so-called Christ. Then ku mukono guno ogwa kkono gamba kwe kuli fiction, kwe kuli wakaimane wangu. Now ku mukono ogwa world history oba our story gubesinga with facts, amazima, proof, scientific, archaeological and evidential proof. Ekyaliwo. Proof cannot disappear. Now on the left hand oguliko religion gamba empologoma esobola okuzaala enkoko, where religion jeri ewali those mythical religious intoxicating doctrines. Let me phrase it wenjo. So kati tugenda kuba examininga nga tuyita ku mukono gwa ddyo nga tuli tuchizo away what is on the left hand, ewali empologoma ezaala enkoko, ewali obumyu obubiika amagi. Tujja kubanga bazita bunny, we call them bunny rabbits. Ezo zonna tujja kuba tuzikenneenya ku programu eno. Tujja kuyita mu canons ze bayita the canons of Hippolytus, canons of Hippolytus. Zonna tujja kuba tuzisoma, canons ezo za Hippolytus. Sigamba nti oli wa mukisa okubanga ogenda kuba obisoma, naye mpulira ennaku okubanga ebintu bino abantu baffe babadde tebabimanyi n'ensonga ezo zonna. So ojja kubeera musomi, tujja kusoma eziyitibwa endala canonical episodes, era nga nja kusaba obeere omukakkamu oyige, oleme kuba a person who is incapable of learning. Tumuyita an idiot. I don't want you to be an idiot, my brothers and sisters. Okay? Now, there is a book called the Apocalypse of Sedaka. Apocalypse of Shadrach. Apocalypse of Shadrach. That book, anyway, just at least try to search about it. The Apocalypse of Shadrach, C-E-D-R-A-C-H. Tujja kubanga tujjayo. There is a lot bye tujja okwasaganya mu kaseera kano. Naye nga tugenda ku nsonga eyo, lwaki ogambye Tammuz syndrome?
Tammuz sometimes ayitibwanga Dumuzid, D-U-M-U-Z-I-D. Tom confusing ane Dumuzid, the fisherman. Tom confusing. Do we hear Akaima, I will make you fisher of men? Then there's somebody called Dumuzid. Nga tutambulira mu itibwa the Babylonian calendar. Era ku mwezi oba mu kaseera ako mu bitundu ebya Mesopotamia waliyo belief system etambula. Tammuz ono yalina muganda we omuwala ayitibwa Geshtinana, Geshtina wansi eyo. Katugenda kulaba syndrome eno amazima Grand Abbot etandikira wa. Where does it begin from? Now let me first drop the first book ku bitabo ebimu byenjogeddeko tubeere nga tusoma. Give us that book tutandikire okwo. Ennaku 40 ez'okukungubaga zitandika n'enkola ey'okukungubagira omukulu ayitibwa Tammuz. Kugambye Tammuz wa mu Babyloni eyo era nga yali atwalibwanga Katonda mu kitabo ekitibwa The Inanna's Descendant into the Underworld. Tammuz nga oli mu kwetegerezaawo nkugambye bwe twekenneenya okusinziira kuba the Catholics, okay? Rent is derived from the 40 days zebagamba nti Yeshua ziyamala nga ali muyandise oba kyetwandivuddeyo ne tuyita okusiiba oba eryandibadde kyetuyita Lent. Era tujja kuba twekenneenya nti Jehovah God is not the author of confusion. Ninako topic eyo abajjukira gye nakola ekiri 1 Corinthians chapter 14 verse 33. God is not the author of confusion, but religion is the author of confusion. Nekugamba talagirangako ku institutingawo rent, a pagan observance oba ekintu ekyo ekyavaayo ne kibeera nga kikolebwanga kuva dda mu bantu abatatambulira ku nkola zandibadde za bukristaayo. Ate nagamba a pagan, mukitegere bulungi, a pagan is a person holding religious beliefs other than those of the main world religion. Tekitegeeza atali mukkiriza. A pagan tekitegeeza toli mukkiriza. Atakkiriza mu anything about God concept aba ayitibwa atheist. Now when ngamba nti let a pagan observance kitegeeza it is something ekyakolebwanga abenzikiriza ezitali zakati ezawamba ezakakibwa ku bantu ezakati. Era it means oba oli nanichi, you are a non-Christian, an adherent of neo-paganism. Tambulira kuziri enkadde. So osomya wali mu 1 Corinthians sigamba, for God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. Katonda si yaleta okucyankalanya mu kubuza. Keep it in mind. Bino byonna betusoma, it's a formulation of the peace of papers, but still you have to understand. Ne wagamba nti ba observinga nga bakonekitinga enkola eno okugireeta to the supposed resurrection of a false who? Everybody say false Messiah. Ku Messiah omujweteke. Ne kugamba abantu abayingira mu kusiiba bayinza okuba banaddiini nga beewaayo era nga bantu balamu mu nzikiriza bwabwe, naye
they are sincerely wrong okusinziira ku nsonga eyo. Ne tugamba nti Lent ekisiibo ki originating oba kirina ensibuko mu nzikiriza eza Babilonia, mu nzikiriza ezo mysterious religion eya Babilonia, era mwabo abatakkiriza mu bukristaayo obuliwo n'obuyisiraamu obuliwo among the pagans. Lent yatwalibwa okubanga kintu kyabwe kyakolebwanga buli mwaka, era nga babeeranga bajjukira okufa n'amazuukira agayitibwa Tammuz. Okay? Ne tugamba omukulu oyo oba gwe nvuddeyo ne nkugamba ayitibwa Tammuz, gwe nkutegeezezza katonda wa Mesopotamia bamuyita is the shepherd, era nga ye consort owa katonda omukyala ayitibwa Inanna. Inanna at the end of the day, that is Tammuz. Golaba Inanna yafuuka oluvannyuma lwa Inanna n'ayitibwa Ishtar. Ishtar nga eri Ishtar. Tammuz yavaayo n'awasa Inanna, the goddess Inanna. Inanna n'afuuka Ishtar. Mu kituyitibwa Sumerian mythology, muganda wa Tammuz omuwala ayitibwa Geshtinana, gwe bayita god of vegetation. Yes, oyo gwe bayita Ishtar, mwe mujja ekigambo Isita oba Pasca. Now learn. Ayitibwa Geshtinana, goddess eyandibadde owa vegetation. Quote me very well. Nkugambye Tammuz gwe baselebratinganga nga bamusiibira mu byafaayo ebyedda mu Sumeria ne Mesopotamia. Yavayo n'awasa omukyala ayitibwa Inanna, goddess ayitibwa Inanna. Inanna n'akyusibwa mu biseera by'ennaku ez'okusiiba ezo ana, n'abeera nga ayitibwa Ishtar, Ishtar. That is Ishtar. Mythology mu Wakaima ne wango waba Suma, jukira Sumerian civilization twagirabye yali ya kiddugavu edda nga bwe twasomye jo. Sister oba mwanyinaze wa Tammuz omuwala ayitibwa Geshtinana, Geshtinana, n'afuuka goddess katonda omukyala owa vegetation. Era nga mu biseera ebyo eby'ennaku ezo ze babeera bajjukiramu Tammuz, muba mulya ebijjulo ebikwatagana ne muganda we omuwala Geshtina, nga mubeera ba vegetarian, ne muba nga temulya nyama. Era mu king list eya Sumeria, Tammuz ali listed nga atwalibwa nga kyetuyita ante-Diluvian. Kyetuyita ante-Diluvian gye bayita the first period etwalibwa mu Bible between the fall of humans ne Genesis eya flood in biblical cosmology. Era nga narrative eyo etwala chapter esooka n'ey'omukaaga ez'ekitabo ekya Genesis. Era bavaayo Tammuz ne bamuteekamu in that period eyitibwa ante-Diluvian. Now these pastors nti balina bye babulira bivu, you don't know even ante-Diluvian obeeraawo. Bwe tugenda ayogerwa mu kibuga ekiyitibwa ekya Badi Tibira nga kabaka wa Uruk. Era mu poem evaayo neraga Inanna to be a farmer owa Inkimundu. Guess now very well. Let's follow. Wetugenda mu nsonga ezo mu biseera ebyo bwe tukomawo ku kitabo, let's say right up front that if you already know origin eyitibwa eya Shilov Tuesday, Ash Wednesday,
ne nakwana eza Lent ne Easter Sunday, but still you stubbornly insist on observing them, then you show yourself to be nothing but a normal Christian like the Roman Catholics, the Church of England, or any of the majority Baptist, Methodist, Presbyterian churches who have a name that they live but are dead. That is what Revelation chapter 3 verse 1 you are dead. Because not all Baptists observe all of these pagan entities. Naye bw'otunuulira ku nsonga eyo evuddeyo negamba ku Revelation 3:1, and unto the angel of the church in Sardis writes, these things says he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know they work, and thou hast a name, hath thou liveth, hath dead. Now that is Revelations 3:1. Nakyo etugamba ku practices ezandibadde bwe zityo. Netudde ku kitabo nekigamba for those real Christians oba abavaayo ne bajja who have just come to know God and the Messiah, they are searching the biblical lightly to find whether these things bibe. Era we must tell you to bagamba nti ojja kusanga ebintu bino mu Bible ebyagwanibwa. So I don't take it as holy scriptures, I personally, nganze, because they were plagiarized, stolen, but infindos nebewandikamu. Nekugamba neither the apostles nor the early church observed these things. So where do they come from? Ba apostle bemugamba abayigirizwa tebasiiba, tebacelebratingako Easter, tebatekawo Ash Wednesday, terina weri mentioned even in the Bible. Ne babagamba nti amatabi ge muwuuba mugatereke bagoche bagajjemu evutu that in your face. Not anywhere. Nekugamba Shirov Tuesday. Kuba tulaba eri mu Acts 17:11. You know what Apostle Cheyagamba? Those were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether these things were so. Ab'omu Thessalonica bavaayo bo ne beebuuza bino ebintu byetugoberera byavaawa oba biriruddawa. Byebyo Acts 17:11 byegamba. Nekugamba wadde ba apostle ne church yasooka, it never observed these entities. Netugamba nti eyitibwa Shirov Tuesday oba eyitibwa Mardi Gras. Shove Tuesday eyitibwa Mardi Gras nga bwe manyikiddwa. Literally kitegeeza Fat Tuesday lwe lubadde olunaku olwajjo. Mu French bukyandiyitibwa Mardi Gras. Then ne bagiyita Pancake Tuesday mu England. Era eri associated ne Roman Catholic customs za church katolika eya Roma mu kyetuyitibwa ekisiibo. But netwebuza, is it taught in the Bible? Would Jehovah eyandibadde happy yeyo Mardi Gras? Those are the images zogezaako okulaba. Idea eri emabega wa Mardi Gras oba gye bayita the carnival celebration etandika ku Lwokubiri. Abantu baba beetegeka okuyingira mu kisiibo era nga enkya baba bagenda yingira eyitibwa Ash Wednesday. Okitegeera, that is the carnival yabaddeyo jjo gye bayita Mardi Gras. Bagikola nga bagenda kuyingira mu kisiibo kuva dda bapegani abo. Lwaki? Lent ebaya week ana oba naku ana 40 weeks days is a Ash Wednesday ogenda ku Easter. Roman Catholic Church zeteekawo ne ba Easter ne ba Protestant Church n'abalala okuteekawo penitence n'okusiiba. Wabula
ku lunaku olwo abantu olwokubiri nga olwaleero bagenda basiga vvu ba obtaininga kye bayita buli bintu byonna ebirungi, all good stuff, omuli n'ennyama, era we bakoma okulya ennyama jo, to observe sister oli owa Tammuz. Kyova olaba Tammuz we baba bakuteekako akabonero bakuteekako leta T etegeeza Tammuz, father of revenge, first in the line, asooka. Obwo butaago obwo bajja babateekako bonna bulina kye butegeeza. Tammuz eyandibadde owa leta T, kyova olaba kuvu wali kwe bakuteekako for this Tammuz syndrome. So on Tuesday, the day before the start of the lantern fast, abantu bakiryalinga cupboard zaabwe n'emmere yonna gye balina gye batagenda kulya mu nnaku ana ne bagifumba. They ate like pigs. In essence, they feasted before the fast. Ng'ogyeko omwaka omupya, Christmas, Halloween, Valentine's Day n'endala pagan holidays, okay, celebrating kye tuyita the secular. Ebintu bino byali celebrated in the secular oba gye tuyita non-Christian world eriwo. So from Ash Wednesday okutuuka ku Easter, abasinga they mark their heads ne ash okujjukira Tammuz. Ne babeera nga tebalya nnyama kubanga biseera byakuba nga tujjukira richo erina okutambulira ku sister owa Tammuz ayitibwa Geshti Inanna. Era awo ayogerwako mu Antediluvian mu mbeera eyandibadde bw'etyo. Mu kitabo ekya Epic of Gilgamesh, Tammuz ali ku tablet ey'omukaaga eya Epic of Gilgamesh okwogerwa ekiyitibwa Ishtar oba eyitibwa the Passover mu mwezi gwe bayita month in the month in midsummer bearing his name. Era festival eyo bagiyitanga de Akitu festival. Akitu eba AKITU. Bwe tuddayo mu kitabo nga boli mu kucekenneenya wansi awo tukkirire ku page egamba the purpose of rent. Producer ajaba tukkiriza ku page wansi awo egamba the purpose of rent ku kitabo ekyo kyennyini. Scrolling wansi twekeneenye the purpose of rent. Bwe tukka ku ekibwa the purpose of rent tujja kuba tusinzira mu Catholic Encyclopedia. Let's scroll down on that book tukkirire wansi ku kifo ekiyitibwa purpose of rent. Loza tukkirire ku page eddako, next page. Yes, the purpose of rent. Bakugambye ku according to the Catholic Encyclopedia ne bagamba the real aim of rent is above all else ekigendererwa okusukulumira ku birala byonna kutegeka basajja b'abantu okubanga baselebratinga okufa n'okuzuukira kwa Kristo. Tuli mu Catholic Encyclopedia. Ne bagamba the better the preparation the more effective the celebration will be. Gye bakoma okwetegeka obulungi n'okuba ekyenkizo ekikujjuko kino kijja okuba. Ne baddamu ne batugamba one can effectively relieve the mystery only with purified minds and hearts. Kumbeera eyo. So kumbeera eyo kati bw'ogenda okyekenneenya nti entegeka yaabwe ey'okuba nga bateekawo ekisiibo, Catholic Encyclopedia etugambye kwetegeka ku celebratinga kufa na kuzuukira kwani Kristo. Nti okwetegeka okulungi kasita kwetegekebwa obulungi ekintu gye kikoma okuba effective. Era n'omuntu n'asobola okuba one can effectively relieve the mystery only with a purified mind and heart. The mind and the heart that can be purified from rent.
ne bagamba purpose ya rent ya providing purification by winning men from sin and selfishness through self-denial and prayer, by creating in them the desire to do God's will and make his kingdom come, by making it come first of all in their hearts. Ne baaniriza kusiiba baaniriza obwakabaka bwa Katonda mu mitima gyabwe. Ne nkugamba w'okitunuulira ekyo nga Encyclopedia Catholica bwevuddeyo ne nkugamba okiraba ng'ekiri sincere. Ne nkugambye however it does not agree with the Bible. It does not agree with the manual of human control. Ngawe tujiraba mu Yohana 17:17. Jehovah, God is holy word. Mu John 17:17 egamba the only source of true spiritual knowledge and understanding is through his word, not fasting. Sikusiba. Okuyita mu Apostle Paul ku bapistles, calling himself Paul, commanding abakristu nga bagamba mu continue in the things which you have learned and have been assured of. Mugende mu maaso n'ebintu bye muyize era bye mukakasa nga mumanyi ani gwe mubiyizeeko nti, and that from a child you have known the Holy Scripture. Kubanga oli muto mutegeddenga ekigambo ekituufu, which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ, not through fasting, not through Tammuz syndrome. Era nagamba all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, through furnished unto all good work. That is 2 Timothy chapter 3 verse 14. Scripture is inspired by God. Era is profitable for doctrine, kino kuvaamu amagoba olw'enjiri, ne kibeera proven again, ne kicollecting. I have a problem with that verse. 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Let's read it anyway. All Scripture is given by inspiration of God. Ebyawandikibwa biweebwayo lwakubanga Katonda alina omwoyo gwe gulina gwe gwa inspiring owandika. Nagamba nti era and is profitable for doctrine, birina okuvaamu amagoba lwakubuulira enjiri, for reproof okukakasa, and for correction okutereeza. Sometimes God's inspiration can be wrong, so that's why they say for correction. I don't see that right to the word. Ra cannot be recorrected anyway. There God can be. For instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. So, netugamba first understand the celebration of the death and the resurrection of Christ. That is Timothy. You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith which is in Jesus Christ. All Scripture, inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, and so that the man of God may be adequate or equipped with every whatsoever work they need, all the good work. That is the passage joina okuba nga osoma passages. They should be read more carefully. Zekenenye, you have to continue in the things you have learned and become convinced of. Oyina okweyongera mu bintu byosomye and you have become convinced of. Neba kuconvince okusikiriza okirize. Okitegeera? Knowing from who you have learned them. Nga mumanyi kubaani be mubiyizeeko. They have learned them, these Tammuz syndromes, from the pagans.
So you have to accept these convinced syndromes onto you. This is what exactly the scripture is telling you. So netugamba we wetegereza celebration eyokufa n'eyamazukira ga Kristo ewamu be proceeding quote referring which is so called Good Friday and Easter Sunday. These holidays deeply rooted in ancient paganism. When they fixed the 25th of December, Easter, for you to celebrate Joy Tedinio, some folks have to sit in the Vatican and then they prepare these ancient rooted pagan holidays. They were instituted by mainstream Christianity in order to counterfeit and repress the Passover season. Byayingirwamu mu bukulisitaayo mu nsonga y'okuteekawo ebicupuli by'enzikiriza ejjawo ekikujjuko ekya Passover. Nenkugamba ekyokubiri, Bible egamba nti tubeera twolesebwa, we are purified, tutukuzibwa and cleansed, set apart and made pure in Jehovah's sight by the shed of blood of Yeshua the Messiah, or Yeshua Amashak. Mu kitabu ekya Hebrews chapter 9 verse 11 to 14, netuddako ku Hebrews 9 verse 22. Era awo kigamba omusaayi gwe gumala oku. In fact waliwo n'oluyimba lwono omukazi atateesangako nsonga zirina amagezi mu parliament. Omusaayi gwa Yesu gumala okunaza buli bbala kanyinyike engoye mu musaayi gwe siritya erinnya lyange. That is Hebrews 9, 11, 14. But Christ came as a high priest of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Not with the blood of goats and calves, but his own blood. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of a bull and a goat and that of the heifer sprinkles the unclean. So, in other words, it is only God, Jehovah's blood, omuzayi gwa Yesu gokka. Guno ogw'embuzi ogwaki, enze mugenda okusala nga musala ku Easter. Ng'etandika. Bazisala ku Lwamukaaga. Enkya ku Sunday they feast on the meat. Eyo. It shows you all of these. No kubanga mugenda ku Shove Tuesday ne mulya buli kimu jjo baalidde buli kimu. They eat like pigs. I'm not saying blacks eat like pigs, but I'm speaking about the ones who counterfeited this pagan concept. Ne babeera nga bagireta. For God is not the author of confusion, but religion. Ne tuddayo tukkirire wali ewagamba the pagan origin of rent. Era Messiah never apostle be, though they never existed, tebagiteekawo. Mu kitabo ekiyitibwa The Two Babylons. Now that is Hebrews 9:22. And most of all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Ewatali musaayi gwa Yesu, according to Christians, tewabaawo kutukuzibwa na kulokolebwa. Kati ne bw'osiiba ne bw'okola otya, the thing is Hebrews 9:22, it is only his blood. Kati now why does the Catholic Encyclopedia evayo netugamba nti abantu to purify themselves they have to go to rent? Basireba they darten their face with the Tammuz and all that. Tammuz born by Semiramis. Okay? But tukka wansi ne tulaba the pagan origins nga bwe nkugambye. Mu kitabo ekya The Two Babylonians, omusajja ayitibwa Alexander Hislop on the Tammuz syndrome yagamba kubanga mu Matthew 28:19 he commanded his disciples to go you therefore and teach all nations, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
That is Matthew 28. Okay. Matthew 28. Abesimu tubadde tubeerabidde. Matthew 28:19. Naye mu byonna bye baba instructing, whatsoever the Messiah instructed them, there was nothing like go and preach them okubasiga evvu Ash Wednesday. Kati mulimu abagamba leave us with our Ash Wednesday nga omukulu Junior wagiyise, but this is the beginning of the season. Katufuneyo essimu eri open ojja kuba okuba. Tulinayo eddakiika ndooza nga 5. Kansubire mu dakiika 5 tusobola ofuniramu essimu nga 5. Ali ku line osobola okuba kuba this is going to be a continuation. The Tammuz syndrome now part 1. Tujja genda enkya ku part 2. Tugende ku 3. Kunaku ziri eziddako. Bwe tutyo paka wetunaamalayo neyo ensonga naye nga studio line ojja kuba oyitawo kubanga eteereddwa. Studio line ekoze eki eteereddwa. Kugambye bw'oba okola research ojja kunoonya festival eno eyitibwanga Ikitu. Ate nga twagambye teweerabira nti Inanna eyafuuka mukazi wa Tammuz amanyikibwa n'ayitibwa Ishita erinnya lye mwe tugamba nti Easter. N'amaze okuteekako akabonero ka Tammuz bwe mumujjukira. Then ne mulya vegetables. You don't eat meat. Ngamu recognizinga echa sister we ayitibwa Geshti Inanna, over the goddess of vegetation. Kati the whole of that period of time gye bayitanga the Ikitu festival. Ojja kuba essimu studio line twagitadde kweri agimanyi 0752 yenna agina studio line ojja kubanga okuba kubanga tubeere nga tukupiikinga tujja okubanga twongereza okwo tubeere nga tuyekenneenya ebintu ebyo. Yeyo studio line osobola okuba ku 0753 1932 60. Jukira enegenda kuba series tutandika butandisi naye nga nkugambye studio line 0753 1932 60. Yes, obipinze muganda wange naye kuba bukubi ku 075319 nkaaga tobipinga bubipinzi nga tuli mu kuwunzika olwaleero. TV Africa webale tuweereza gwanja hapo esebo makanika wa pitch ekatonga kipande kya gaddafi esebo webale tuweereza ddala kubanga abantu abasingira abasigala bagirya tujja bawuja tujja kwetonda naye nga abantu nyama bagirira ddala okitegeera. Okay. So festival tujirabye, it's a pagan something. Studio line ekyali open nga tuwunzika olwaleero ku 0753 1932 60 kwe tujja okubanga tuyita nkugambye tujja kusoma ebintu bingi nnyo mu maaso awo. TV Africa. Hello sebo. Sebo muganda wangu oliota sebo Dr. Zulu sebo Branda Budi. Sebo gwani mukulu wange Serunyigo. Sebo Serunyigo. Sebo kakati nze kyembadde nteesa badde ngamba nti webale tulaga ekyo mbadde sikitegeera kubanga enzikiriza nze nga bwe ndaba kirako enzikiriza tuvumbula z'emisiri ze baateeka mu kitabo ebyo kuba enzikiriza nga wozisomyemu zonna ziraga nti zizookuzibwa buzookusibwa wabula nti ate bazirambika butereevu bazese. Okay, ova mita Serunyigo wansawo. TV Africa. Halo, ani ono nga tuwunzika? TV Africa. Esebo li ku TV Africa gwani asembyeyo? Esebo semito. Kakati. Mu Africa waliko ennaku ze twakuzanga ng'Abafirika mu African Society. Nkugambye noonya ze bayita the 11 TY BI kuva mu ancient Egypt gye bavaayo ne gye bazijomanyi Egypt tosobola gijja ku Africa kwako kuli Nile Valley civilization. The civilization of Africa zibasooka okukola nga n'abasajja tebana yewandiika mu byafaayo byaffe. Naye season eno naye etandise eya Tammuz syndrome tujja kuba tujongerako olunaku olw'enkya ne badde just appetizer
kutandika. Ebitabo ebyo nabyo nkusomedde tujja kuba tubisomamu. Obadde mulungi nnyo ku TV Africa, obadde ne Grand Abbot da West Zulu, kabukajja ne maaso ku lutimbe show ekwasaganya film industry mu ggwanga erya Uganda, ajja kuba agikuwa byonna abazanyi ba firimu mweyo show mu mukwasaganyizibwa. For the greatest good of Africa, Africa is for the Africans. Black power, our share. Wherever you go, it's the world.